minutes to the top of the hour. It is a wake-up call here on 96.6 Spirit FM Music for Life. The weather is okay. Everything is fine. The city looks busy and back on its feet, trying to, to get through its business as usual. Next week, kids will definitely be back at school. More traffic will be increasing in the morning hours and then in the evening hours as well. So you also have to put that in mind. So the enjoyment of free roads has come to an end. Of course, some other schools, international schools, have actually gone back to school have been going to school this week. But just know, the normal, regular schools are definitely coming back. Well, today's question comes in from Isaac, who says, is it normal? Is it okay for TikTokers, celebrities that don't look the part to be invited not only to church, which a church is fine with it, but on the pulpit? Is it okay? And of course, your responses sound, and what you've called us, you've talked to us, you've sent us messages. Still, the messages look like it is not okay, in your opinion. We all know what is wrong and what is right. Do the pastors know, though? Well, yes. Because once we answer that question, then we know why it happens. Do the pastors know, that it's wrong, or they have other Bible verses that support it? I know of a ministry. I know of a ministry in Kampala that is not intentional and deliberate, or that is not swayed by celebrities, that is not swayed by modernity. Modernity, I mean technology in church, I mean instruments, that and that. What they front is, as long as we praise God, we worship Him, we get to know the word, and people pray. And believe me, the ministry is growing. So we have a problem of men of God that are obsessed in disguise. They disguise modernity and trend with church culture, which is not the issue, or which should not be the issue. So we have so many pastors that believe that the basics that make up a church is having modern technology, is having good lights. A pastor with such a thinking, it is easy for him to be swayed into believing that to keep up the ministry, to keep up with the numbers. They're saying that numbers don't lie. We don't argue with the results. Yeah. So there are so many people. Personally, I believe in it because my Bible tells me that wherever Jesus went, multitudes followed him. Many believed in him and converted to Christianity. The same thing the apostles did, but they did it organically. So we have so many pastors today that are not rooted in the word, that their issue is not about preaching, evangelizing, going out to preach the gospel. They are employing many more gimmicks. They're employing more tactics than the word into filling the churches. That's why it is very okay for them to go on all media houses and book airtime. It is very okay with them to book these skilled young men that can play the piano, the guitar, and get good sound out of their instruments. It is okay for them to get these vocalists that are into secular bands to come and lead praise and worship in their services that they strategically put through the week till Sunday. It is okay for them to hire and invite influencers on pulpit to keep up with the trend and to keep up with what they think is going to keep the church moving, irrespective of the fruit and irrespective of the results. And this is a generation of pastors that we cannot, I believe we cannot go against this generation and win. It is just important that we preach the truth, and those that are really for the truth will shine from these ministries. Yeah, you'd come back. Do you know why that nebakugana n'akatuuti kati nno musango era n'okikola amakanisa basobola batakugana kujja kusaba. Do you know why that is no longer done today? Because the public sinners are actually stepping on that pulpit. Kubanga ogenda kuŋŋaana ogulinya katuuti ogaye munafunisiza abawala babiri mu church embuto, then kugamba oyo yayimiridde n'ayogera naffe, omanya abakazi baalina oyo si haji.
oba kitegedde kyekugamba haji okogedde waliwo omusumba waffe ennaku zino gwe baakazaako bwa haji oyo okitegedde kyekugamba so kati nze bw'okeera ku makya n'oŋŋaana naye ng'ate gw'oleese ate ansinga ku ffe n'ate tukimanyi publicly kiba kitegeeza nti what does that happen kinafuya byonna by'obadde obuulira okitegedde ne kinafuya tudde waliwo omuyimbi yagenda wansi eno ewa Pastor Kiganda okitegedde actually I've mentioned even now naye ewa Pastor Kiganda tebakkirizaayo baduredi ku katuuti n'ennyambala erina okubeera ennungi n'ennyambala erina okuba decent n'amazina ge muzinirako we ba dance group galina okubeera decent ono yafuna just bakyalibe ba dansa basakira bava mu video shoot be bamufunidde n'abagamba omanyi tugendeko bampise ku church gana amazina ge tuzinye wano tukazine ki tugongere ku church remember go bayise bulijjo bamumanyi muntu ali si agwa mu kiticha buli lunaku bamuyitayo kuno yajja n'abagenyi yajja ne gaali bwakalinyako olimba luli wakati akubayo olumu olwokubiri n'angamba nedda kikomesebo thank you vayo we've had enough okitegedde we had enough naye mugamba bro we can't be bino byetwagaana sebo gwoze byoze byobutaddeko ki okitegedde guess what the role is going to be sanity and order in that ministry. The moment every person that will think about kuleta kavuyo in that manner bajategera nti baja stepping down abaana bana abatali discipled akatuuti kabiranga k'abantu bali discipled first kukenenulamu malala n'otuulawo n'olinda king kyekyo kyembuuza tudoyingira kwaya obeera sikindi tebakimanyi no kati labayo okibuuziza ekibuuzo kino njagala nti avoiding kwokizeemu kankugambe ekintu ekiti the moment gye kitandikira no let me help you you see in this life and pursuit of life the more we go higher and famous and more money and those stuff sometimes twegobako abantu abatugamba amazima amatuufu abatuwabula ekkanisa zino zaabeerangamu ba elder b'ekkanisa ba elders nkunyonnyola ne baddiikoni naye ng'omulimu gwabwe kukoma ku muvubuka gwe omusumba gy'otutwala si we watuufu. How many churches have elders today that are functional? That are nga elder oyo va ku bano ba elder kati ba elder b'ennaku zino omusumba yakusasulira renti yasasulira abaana bo school fees buli kimu kugenda mugamba kyolede wali adda so kati enguzi etandikidde wansi mu church eri sato kati eno waggulu egenda kubeera nzibu ya kujjayo so kyekimu kye tulina waneeno nti omwana asuze mu kibaala nga bazina amazina dance group fena tugimanyi ya secular okitegedde bonna they sleep with each other they jail bazze with the same omwoyo gwe gumu ogwo gwe baleese ku katuuti bagenda kudisipasinga eri abavubuka abali mu kanisa eyo and you won't have anything to do about it. So because we have grown and tetukyawabulwa tetukyagambwako bw'ongambako nkugobya ofulumya ekkanisa yange nkugamba nze nakuyita genda nakatuuti sikukakuwa ekkanisa eri mu mannya gange buli kimu kyonna kiri mu mannya gange oba genda so otuuka n'oba nga tekyali yakuwabula naye ate kakati teri akuwabula abatuwalula tubateeke wali eri. Kambuze may I know of pastors honestly speaking Diana, let me ask you before, that were very very good and straight with the word abamanye ekigambo Stani alina bimba bani okitegeera nti I know that they can discern and know that this is not right. Diana, this is good. Edda pastor waffe yagendanga okuwasa ne mubeera surprise n'omuwala gwawasizza. Tudde pastor wammwe ajja n'omuwala gwagenda okuwasa mu mmotoka ne bajja ku kyaki okusaba baba asuzeewa aba yamupiikinzeewa bapasita bamwe balina abawala be babeera nabo bebasulana be babeera nabo batali bafumbu nga si bampeta nga mwenna mukimanyi ng'ababuuza nako nga mukimanyi mama in waiting amulinza akyo muwasa amufuulire ddala mama. So that nonsense. Wali we mama in waiting. Ogenda kulaba after some time mama disappearance waliwo mama disappearance bamunyiizizza waliwo mama omupya in waiting. I know of a ministry where gye bayita
vubuka ne bakuwoninga ne bagamba tukwata ku mukazi ku muwala oyo omukyala wa muzumba fena tumumanyi tumukwata tukulaba wanene amalalo ina mangi okwana buli kiramu wanene kati imagine bakwitira mu kyaji bagamba okwana buli kiramu wanene naye tumukwata ko oyo. So that means also mukwana is normalized. Ocheke kyekugamba kati kanisa gye tulimu olwaleero nzibwe buzibu nze kati byebyo we tuli. So our spirit is dead to our sin. Consciousness is seared. It's not dead, seared. Yayokyebwa n'ekyuma yasirira n'esiirira efudde bazizuukize esiridde libavu. We have a dead conscience. Ate baligumite n'okyogerako balina amagye bayinza okukulumba ne bakuyita amanya. Because of how our men of God, our leaders are living, it becomes very hard for you to speak about this same gospel, because the gospel is a double-edged sword. So it becomes very hard for you to tackle particular things and areas. That's why we end up all speaking about prosperity, because, we don't come down to purity. We don't talk about purity. And there is a new notion here, King, allow me speak about it, of people that are not comfortable about addressing their sins, getting out of church, and accuse deputy Jesuses of chasing them out of church. Masanyu. That is called guilt. Mulimu abasoma kati abasimba enjiri mugobya abantu mu church, musalidde abantu emisango, mwefudde mu abatuukirivu. Ekkanisa leero eri empty olw'abantu abeefudde bannannyini kkanisa abatandikawo ekkanisa abeefudde ba Yesu. So a few ministries that are intentional about that. I know of people that left church because they told them about their pins, they told them about their tattoos, they told them about their dress code, they told them about their rumor mongering, they told them about their indecency and perversiveness, and they leave church and the body sits and like mugobya abantu mu church. I know ministries abalandise okuddirizaamu ku njiri baleme okugoba abantu mu church. Olaba ogenda mu ddwaliro, if you can go to hospital n'olemererwa ne bagamba omanyi munange omulwadde ono mumugye mu Kampala muno muzeeyo mu kyalana agenda afiire mu kyalo wantu kyasobola mujjanjaba. Guys, I know it is hospital, but eddwaliro lye mujjamu constantly ne mu avoiding okumira eddagala at a particular time lye mulina oddimiriramu ne mutawona ne musigala ate kuddamu kusiiga bulwadde bantu balala bonna. Obeera otya n'essenyiga mu kyaki n'okolola n'otayambala masiki. Nagendako wano erubaga ne bannemera, erubaga bakulemera, bamala okujjako bakebera. Bwe bakebera ne obagowulira bulungi ne bagamba ne bakuleetera omusawo yaŋŋamba etteeka lyaffe ng'eddwaliro okusinziira ku diagnosis gye tukozeeko ogwo omusujja gw'olina weereese otambula naye tetusobola kukuta kuva wano mu ddwaliro okujjako ng'osayininze wano nti tetukulinaako ffe ng'eddwaliro tetukulinaako mukono ffe tukute, naye ekitali ekyo tova wano n'ogamba wangi ne bagamba kitanda wali ate olina owona ate tovaawo nga towonye. The challenge we have, all of you are in churches, mwana mwagaana owona muli omwo mweyagala n'ebirwadde byammwe mubize ate waliwo ekirwadde. Waliwo omusawo nsejja gye teyanyinyonyo Bayibuli egamba ebyensi betuyigiriza eby'omuggulu. Omusawo tusiibula, omusawo yaŋŋamba nti singa ova wano n'ova ku ddagala lye tukuwadde n'ogenda n'omira eddagala eddala, waliwo kye bayita non-compliant to medication, nti okona. Waliwo omusujja gwe bajjanjaba ne gukona nga eddagala lye bakola ebadde lyabadde ly'amaanyi ne ligaana okukola, n'odda ku ddagala eddala nalyo ne ligaana okukola, tuukisa n'ofuuka mu state ya non-compliant nga eddagala terikyakolako n'ofa n'omusujja. There is this song, the one says ready, which definitely should be played for us, but then it says ebintu ebyo biranga Yesu nti ajja. Then this one says nalimpulira about the wonders you do. Today in our churches we no longer have signs and wonders because the spirit ran away from that church. Katuogera bogezi tuli ba motivational speakers. I wanna ngambia shout out eno gundi feedback kanjisome gye tugenda nayo. Good morning King, Diana, about the topic
well. Urban DJ also brought it last year. He was invited to minister to the people, but the artists were secular artists. People came about 70K, but after the artist performed, the numbers decreased to 5K, meaning that the others came to see the artist. Even one man of God said he's going to use the same tactic, meaning churches are no longer focused on winning souls, but to be known when we should go. But we should know when to go back to the old way. When we come back tomorrow. Yeah, we are not coming the back. show is done. I cannot believe the show. Done I cannot believe the show is done. Tomorrow is Friday. Yeah. Definitely good vibes.